My dear guests, if I may please request you to rise to welcome the guest of honor, His Excellency, the Prime Minister of the United Republic of Tanzania. If I please may request you to remain standing with pride for the national anthem of the United Republic of Tanzania. Thank you very much. May I please request my dear guests to please have a seat. The guest of honor, the Prime Minister of the United Republic of Tanzania, His Excellency Mr. Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Mufti of Tanzania, Sheikh Dr. Zuhair bin Ali Bwana, ambassadors who are present, my esteemed guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. A very good evening to you all, and Bwana asifiwe. My name is Muhammad Jawad Qasim, and I am going to be your Master of Ceremony for today's program. It is indeed with great pride and honor that I take this opportunity to welcome you all on behalf of the JIBA Organizing Committee and the Executive Committee to the first ever JIBA Gala Dinner. And to begin tonight's proceedings, may I please request Brother Hilal Jaraj to come and recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. Thank you very much, Brother Hilal. My dear guests, as you can imagine, this is a historic night for Jiba in its own. Not only to have our guest of honor and respected Mufti to be part of the guest list tonight, but also to have you all here who have taken your time off your family duties, of your work duties, to come and celebrate with us. But before we get into the gist of the program, I just have a few announcements that I would like to make. Number one, can we please, which I know you have heard many times, can we please have all phones on silence? And may I also please request that no photographs or videos are taken during the entirety of the program, apart from those that are taken by the media crew. Without taking much of your time, may I request the chairman of JIBA, Dar es Salaam, Mr. Al-Junaid Hashim, to please come forward and welcome us all to tonight's proceedings. If we can please welcome Brother Al-Junaid Hashim,
with a loud and the biggest of applauses. Bismillahirrahmanirrahim. I start in the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With your permission, I will speak in our national language, as English is my second language. Karibuni kwenye kongamano la biashara na chakula cha jioni. Mheshimiwa mgeni rasmi na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim M. Majaliwa, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, Sheikh Dr. Zubair bin Ali Mbwana. Tulitarajia kwamba tutakuwa tuna naibu waziri, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini naona hawajahudhuria na wametoa radhi. Vyombo vya dola na balozi waliohudhuria, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kwa furaha kubwa sana tunakusanyika hapa katika kongamano la biashara la JIBA usiku huu, ambayo inawakutanisha watu wenye ushawishi kutoka Tanzania kusherekea mafanikio mengi ya kibiashara. Tupo hapa kupeana fursa za kibiashara na kupata njia mpya za kufaniki kwa biashara. Nataka kutumia fursa hii kuwatambulisha kwa JIBA Dar es Salaam. JIBA Dar es Salaam, kwa wale wanaotutambua, JIBA ni kifupi cha Jeffrey International Business Association, taasisi ya kimataifa iliyosajiliwa nchi ya Uingereza na matawi 32 yaliyosambaa ulimwenguni kote. JIBA imesaidia kutoa msaada na kukuza biashara mbalimbali kwa karibu miongo mitatu na imekwepo na kukua tangu 1991. Kama JIBA Dar es Salaam, lengo letu ni hasa kuimarisha uwezo, maendeleo ya kitaaluma na kufanikisha biashara kwa wateja na wanachama wetu ili kufika ubora katika shughuli zao. Jamii yetu katika Afrika Mashariki na haswa Dar es Salaam imejikita vizuri na yenye ujasiri katika biashara na fani za kitaaluma. Lengo kuu la JIBA ni kukuza fursa za biashara na kiuchumi kati ya wanachama wake, ambayo kwa kawaida ni kutoka jamii ya Koja Shia International ulimwenguni. Lakini tunawakaribisha pia washirika wasio kwenye jamii, ambayo tunawaita washirika wa JIBA ama kwa Kiingereza associate members. Dhamira yetu katika JIBA Dar es Salaam ni kutambua, kuongeza na kuunganisha biashara mbalimbali. Tunajitahidi kutoa jukwaa la biashara, kujenga ushirikiano na kukutana na fursa mpya za kibiashara, pamoja na kukuza ukuaji wa kiuchumi na maendeleo kwa ujumla nchini kwetu Tanzania. Tunaamini kama chama tuna mengi ya kutoa na kushiriki na mashirika mengine yenye malengo sawa kwa jamii kubwa ya Tanzania na kwingineko katika bara letu la Afrika. Kwenye mipango yetu kwa kisasa tunaanzisha jukwaa la biashara kupitia programu ya simu janja itwayo Jiba App, dawati la uwekezaji itwayo Jiba Investment Desk, utoaji pamoja na mafunzo kupitia Sandbox. Ndugu zangu, JIBA ishawahi kuzaa
kampuni itwayo CF Union Bank ambayo leo inaitwa INM Bank na Reliance Insurance. Hizo ngao ziliwekwa zamani sana na wazee walioanzisha JIBA. Bahati nzuri tunayo mzee Anwar Rajpa humu, yeye ni founding member aliyokuwa wa JIBA, na tunafaraja sana kwa jitihada zake na ubunifu wake na kutuelekeza pamoja na kutupa mafunzo ya kuendeleza JIBA. Tunataka Tanzania yetu iwe kitovu ya wafanyabiashara ulimwenguni. Fursa hii kipindi cha nyuma ilikuwa haipatikani kwa wote. Kwa hiyo waanzishaji wa dawati ya JIBA itakuwa rafiki zaidi kwa kila mtu. Malengo yetu ni kuandaa kwa baadaye hafla mbalimbali na maonyesho yanayolengana na jamii haswa na diaspora ulimwenguni, pamoja na kushirikiana na matawi yetu 32 na kuwavutia kama wawekezaji kurudi kwenye ardhi yao nyumbani kwetu, ambayo inaweza kuwa kwa kiasi kubwa barani Afrika. Kama mwanachama wa JIBA Dar es Salaam, utakuwa una upatikanaji wa huduma na rasilimali mbalimbali zinazoweza kukusaidia kufikia malengo yako ya biashara. Tunatoa mafunzo, ushauri na huduma nyingi za usaidizi ili kukusaidia kukua kibiashara na kufanikiwa kwenye soko la ushindani wa leo. Tumejitolea kutoa huduma bora na kujenga uhusiano wa kudumu na wateja wetu. Timu yetu ya wataalamu, tunaweza tukawapongeza executive team committee yangu, kuwataja haraka na Vice Chair Murtaza Versi. Baada ya hapo wanakamati wangu Mustafa Jaksi, Irfan Aladin, Muslim Barwani, Ali Raza Mekji na Ali Amirali, pamoja na wale waliokuwa kwenye kamati yetu, Mr. Engineer Shabir Katao ambaye yuko hapa. Tumejitolea kutoa huduma bora na kujenga uhusiano wa kudumu kwa wateja wetu. Tunajivunia sana kuwa sisi ni wazawa wa ndani wa asili na wenye nguvu. Kwa kuzingatia janga liliyotupa na tuliopitia la COVID-19, tuligundua tunaweza kuleta mabadiliko kwa pamoja. Tuliweza kupitia ndugu, wanachama na marafiki kuchangisha zaidi ya milioni 150 kwa ajili ya ujenzi wa jengo na wodi la COVID-19 uliokamilika Ibrahim Haji Hospital ya KSIJ. Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni rasmi wetu, kama JIBA Dar es Salaam tunakusihi utoe msaada wako kamili kwa biashara na uwekezaji wanaolenga kutumia mikakati endelevu Tanzania. Hizi zinaweza kuwa miradi kama moja tutapata presentation baadaye itwayo Samaki International Limited, ambayo itatumia rasilimali asili kukuza uvuvi na kusambaza kwa jamii. Walakini kupata vibali na kufuata sheria kwa miradi kama hiyo mara nyingine kwa namna moja au nyingine kunachelewa. Tutafurahi mkitufanyia na kujali kwa kipaumbele kwenye ufanisi katika utoaji wa vibali. Kuwa mzao wa Lindi, najua mara nyingi rangi yangu inayomeremeta na sura yangu inawachanganya wengi. Kiasili nimetoka kusini, Danda kwenda Mtwara na kwenu Ruangwa. Nataka tukutembelee nyumbani kwako, sio bali na kukuletea jezi kwa ajili ya timu yako ya soka nyumbani.
Kwa hiyo nasubiri mheshimiwa mwaliko wako ili tufuturu pamoja huko milimani ya Ruangwa. Kama JIBA tunatarajia kushirikiana kikamilifu katika sekta au grupu zote za kiserikali na zisio za kiserikali. Asante kwa kushirikiana na JIBA Dar es Salaam kama mshirika wetu, na sisi kama mshirika wako tunatarajia kufanya kazi na wewe, kujenga uhusiano katika aina zote za mawasiliano ya kibiashara na kwa pamoja, na kukusaidia kufanikisha malengo yako, bila kumsahau na kuwapongeza watu na uje wao hapa. Naomba kutoa pongezi sana kwa watu maarufu ambayo wameanzisha JIBA International, mzee Ango Rajpa, tuna JIBA International Vice Chair ambayo yuko hapa Mr. Shiraz Walji, pamoja na babangu Mufti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zubair Ali Mbwana. Ujio wenu, ushirikiano wenu na dua zenu ndio imetutia motisha na kufanikisha leo hii kwa zoezi na kongamano kuu. Na kukaribisheni wote. JIBA oye! Tanzania oye! Asanteni. Jamani, naomba tuongeze nguvu kwa kumpa mheshimiwa mwenyekiti ametoka hapa kahutubia kwenye lugha yake. Sasa na mimi naye kanichanganya kidogo, nimetupa karatasi yangu na mimi naye nimeingia kwenye Kiswahili. Hebu tumpigie makofi makubwa yenye nguvu kidogo. Asante sana, asanteni sana mheshimiwa mwenyekiti, asante sana. Na sasa kuna agenda fulani ambayo tulikuwa tunaifanyia kazi kwa miezi mingi sana, na kuna vijana wenzangu hapa, sijui kama ni vijana, lakini vijana wenzangu hawa wana miezi 6 wamekaa wanajaribu presentation iende hivi. Sasa kwa kuwakaribisha itabidi mwape nguvu sana, maana kuna huyu aliyevaa kanzu kidogo ameogopa. Jamani, nitaenda kwenye Kiingereza kidogo, maana hii ni investment scheme. JIBA Dar es Salaam is about to introduce a very exciting investment scheme for the dear members and the attendees today. And to do that, may I please request Mr. Mustafa Jeksi and Mr. Irfan Aladdin to come forward. And if I can please request you, my dear guests, attendees, invitees, to welcome them with the biggest round of applause, please. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mr. Kassim M. Majaliwa, Mufti wa United Republic of Tanzania, Dr. Zubair Ali Mbwana, waheshimiwa wote waliozika hapa, secretaries waliokuja, mabalozi, karibuni sana. Tabadilisha kidogo lugha yangu kuingia kwenye Kiingereza, maana kidogo miezi 6 tuliyochangia humu yote ilikuwa kwenye Kiingereza. Anyways, I would like to wish you all, to welcome you all to JIBA Investment Desk. You may ask, what is this? JIBA Investment Desk is a newly formed subsection of JIBA. The new team that came in, we decided that the investment desk is going to be something that to pull in investors from outside the community, inside the community, within the members of JIBA, and also the members of within the JIBA who require funding or capacity building or any other help. So we can, as JIBA Investment Desk, go out and link with the members. So JIBA team is led by me. My name is Irfan Aladdin. I am the team leader of JIBA Investment Desk. Along with us is
our chairman, Al-Junaid Hashim. We have our project expert of tonight's investment that we are going to launch, Mr. Frank Machumu. We call this next gentleman the Wizard Kid, Muslim statue, who is a financial analyst who for the past 8 months has been crunching and has various variations of Excel, I think more than 40, until day before yesterday we finalized that this is what we're going to be using. Along with me is, on my right, my partner in crime, Mustafa Jaxi, who is also in the team, and tonight's presentation, he is going to take care of this. Go ahead, Mustafa. Thank you, Irfan. I once again welcome you all to the investment desk. So let's talk about creation of wealth. How do we create wealth? Either through inheritance or through our businesses. We must have had savings from our business or from our retirement accounts. If you work for so many years, you get a retirement. You then start investing in fixed income, in equity. Some people buy real estate, and some people think if you buy the lottery, Bati Nasibu is part of investment, but that's not. What JIBA is going to try and do for you is we have an alternative investment portfolio that allows anybody to take part in. As our chairman had previously said, a lot of you know about Reliance Insurance and CF Union Bank today, that's I&M Bank. These all were success stories initiated by JIBA. And today, in 2023, we are going to present our first investment opportunity to our members called Samaki International Limited, feeding the world sustainably, one fish at a time. And our tagline is, get hooked. So what are the challenges we face today in Tanzania and around the world? Population growth. Statistics show that by 2025, Tanzania will have 6 million more in their population. That is a 16% increment. What does that do? The demand for food will increase. The example that we are going to use here is on fish. The per capita consumption in the world is 20 kilos per annum. That's globally. And in Tanzania, it is 10.5 kilos per annum, and that's a conservative figure. The increase of 60,000 tons puts a lot of pressure for people to supply food, and the demand for food grows. That leads to illegal fishing and overfishing, which then further puts a strain in the demand and further depletes the stock. There's an economic impact on this. The scarcity of fishes, the price hike. Right now we complain of price of fish being high. You can imagine when the demand is higher, what effect will that have on price? A lot of industries will be closing down because they will not be able to service that industry because there'll be no packing, and that will lead more to unemployment. So the inverse effect on the consumer market. I know a lot of us here, those who are not allergic to fish, do consume fish. Some people on Wednesday. In actuality, one of the items in the menu is fish. So it's a popular food item. That's in our household. The local vendors use fish. Mamantilie, the restaurants, and the export market has adversely been affected by the depletion of stock. And all this boils down to demand. When the demand is high and it strains to the supply. Let me share a brief data. These are projected figures in 2022. In 2020, the demand was 609,000 tons, but the supply was only 516,000 tons.
That put a deficit of 92,000 tons that we had. Let's move to projected figures in 2025. The demand is 705,000 tons, and the supply didn't change much. Only 517,000 tons, which if you look at the deficit has almost doubled to 100, it's actually more than doubled, to 188,000 tons. If we take that, what is the loss to the economy? And we take that in terms of income. At a price of 3,500 shillings, we would have lost an income of $138 million. And if we looked at in 2025, the loss would have been $280 million. Now, the price goes up, and we know because demand goes up, price goes up. If the price is 7,000 shillings, then the projected income loss is $276 million from projection of 2020 and $500 million by 2025. As I said, the population growth in Tanzania is growing at a 3% per annum. Now let me give you a fun fact. We are blessed with a coastline. We have a big coastline in Tanzania. You would assume that the demand for sea fish or salt water would be much higher than fresh water. But in actual fact, 87% of the demand is from fresh water and 13% is from seawater. So, how do we overcome this deficit and try to meet the demand? We can start fasting. That is one way of doing it. Next month is to fast, so that might stop a little bit. We could be vegetarians. Again, a lot of vegetarians do eat fish. So the solution would be aquaculture that addresses what we have just spoken in terms of the challenges. It reduces pressure on wild fish population. It also reduces illegal fishing. We try with sustainable fishing practices. There will be job creation and economic development and food security, of course. So, as we said, one of the solution is aquaculture. There are two types of aquaculture. One is pond culture, the other one is cage culture. Now, a lot of people do the pond culture, which you can have even a pond outside your house and you start breeding. You know, you'll be able to grow some fish. But it's not the aquarium that you have in your house. That's used for goldfish. So, being very popular, it has its limitations. It's not sustainable in the long run. It causes pollution. There's limited growth. And this is old technology because it doesn't harness the environment we are in. In retrospect, cage culture, it's a newer technology. It improves the water quality. It reduces the environmental impact, increases control over feeding and growth, so the quality, the quantity can be controlled, and most of all, flexibility in location as long as it's on fresh water. So I ask you all, has this been done in our region of East Africa? In Uganda? Yes. In Kenya? Yes. Would like to show you a short video to illustrate this a little further. Like most regions along the shores of Lake Victoria, Siaya's economy relies mostly on fishing. But over time, the fishing business in Kenya has lost much of its viability. Depleted fish stocks in African waters and the availability of cheap imported seafood are to blame. Fish farming or aquaculture is being touted as a safe and environmentally friendly means of keeping Lake Victoria's fishing industry afloat. African Blue Limited is one of the major players in the fish farming business and supplies tons of seafood to restaurants and fishmongers in the region.
Fish farming, the commercial production of fish in enclosures such as ponds, tanks, or cages. Fish farming is the most common form of aquaculture and commonly involves Nile perch, tilapia, and catfish in Uganda. Fisheries in Uganda are mainly carried out in open water sources and provide an important source of livelihood for many people. It's considered one of the fastest growing agribusinesses in Uganda today for its uniqueness, availability of resources like natural water bodies, and the lucrative revenue development from the venture. Fish consumption has undergone major changes in the past 4 decades. World apparent per capita fish consumption has been increasing steadily from an average of 9.9 kilograms in the 1960s to 11.5 kilograms in the 1970s, 12.5 kilograms in the 1980s, 14.4 kilograms in the 90s, and reaching 20.4 kilograms in the recent years, creating a global increase in demand for the product. It's highly marketable and remains the second highest foreign exchange earner for Uganda. However, Uganda shares only 0.2% of the EU fresh fish market share. This is negligible compared to the other Nile perch exporting countries and possesses a challenge of how we can grow this market share. At such a demand but limited supply is where the opportunity for our seeds of gold grows. So as we saw, Kenya and Uganda, what about Tanzania? I'll let the next short video illustrate this a little further. Nikianzia na kamati ya kilimo, usimamizi wa rasilimali za uvuvi. Mheshimiwa Spika, nimepokea kwa masikitiko makubwa sana juu ya taarifa ya kupungua kwa samaki katika maziwa yetu, mabwawa yetu, lakini na mito yetu. Na maelezo ya kamati ni kwamba upungufu huu unatokana na usimamizi hafifu wa rasilimali. Lakini wakaenda mbali zaidi wakasema samaki aina ya sangara kwenye ziwa Victoria wamepungua kwa 50%. Na wakaenda mbali zaidi wakasema sasa hivi samaki wazazi wamebaki 0.4%. Sasa kama ziwa Victoria samaki wamebaki 0.4% wazazi, maanake kwamba ziwa letu hilo Victoria linaenda kuwa sawa tu na swimming pool, kwa sababu hauwezi ukawa na brooders 0.4% halafu ukawezesha kuwepo kwa samaki majini. Na tulikuwa kwa takwimu zinazoishia Disemba 2020 samaki wazazi kwenye ziwa Victoria walifikia 5.2%, na kima cha chini kinatakiwa walau wasiwe chini ya 3%. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, hili ni jambo ambalo linahitaji kufanywa kuchukuliwa hatua ya haraka sana. Na kama ni hivyo wameeleza mpaka madhara yake, kwamba kwa sababu kwa vyovyote vile maana viwanda vyetu haviwezi kuzalisha tena vinavyotakiwa, viwanda vingi vitafungwa, ajira zitakosekana katika hilo eneo, chakula kitakosekana hapa nchini, bei ya chakula cha samaki itakuwa ni kubwa, madhara ni mengi yanayoweza kwenda kupatikana. Sasa tufanye nini? Lakini tatizo kubwa hapa ninachojiuliza, nini chanzo cha usimamizi hafifu? Nini chanzo cha usimamizi hafifu? Kwa sababu kamati inatueleza hapa, inasema inaitaka serikali dhibiti uvuvi haramu kwa kutumia njia sahihi ambazo hazitwezi utu. Mimi nakubaliana nao, lakini chanzo cha usimamizi hafifu ni nini mpaka maji yetu yamefikia hiyo hatua? Mheshimiwa Spika, nilikuwa na mapendekezo yafuatayo kuongeza kwenye pendekezo la kamati kwamba bunge liitake serikali kuwasilisha bungeni chanzo cha usimamizi hafifu katika rasilimali za uvuvi ili bunge liweze kuchukua nafasi yake. Lakini pendekezo la pili, bunge liitake serikali kudhibiti uvuvi haramu na biashara haramu ya mazao ya uvuvi katika maeneo yote kwa mujibu wa sheria zilizopo. Na Mheshimiwa Spika, hii wizara ukiangalia mapato yanayotokana na uvuvi yameanguka vibaya sana. Mapato yanayotokana na mifugo yameanguka vibaya sana. Sasa hili tatizo hili ni kubwa, na moja ya mambo mengine nitaeleza huko kwenye mfumuko wa bei kwamba uwezo ukaukontrol mfumuko wa bei kama nchi sasa haina chakula. Kama samaki wanauzwa kwa bei kubwa na hawapatikani, uwezo control mfumuko wa bei. Sasa swala hili ni lazima tulichukulie kwa ukubwa kama ulivyo kama wawakilishi wa wananchi. So, why are we here? To give you an investment opportunity.
JIBA Investment Desk offers you Samaki International Limited, an aquaculture company that is a solution to the problem we face today. So, Samaki Samaki International Limited has already registered a company. It's identified an exclusive location, have an aquaculture expert for over a decade, signed an MOU with the buyer for the full production, signed an MOU with the feed supplier to give us quality feed, to give you quality products. And we are currently working on the compliance of it. Samaki International Limited also meets the UN Sustainable Development Goals. So, we are giving you the first opportunity to participate in this investment. This offer is valid for only 45 days, exclusive to JIBA members before we open it to the public. A little bit about a snapshot. The investment value is $4.5 million, with each share offered at par value of $1. Some projections that we can give you is at the start, you start with $1 par value. By end of year 6, you're looking at $5.31. So we wouldn't like you to miss this opportunity. The investment desk will assist you and all types of investors, seasoned investors, corporate entities, individuals or group of individuals. This investment is necessary to solve national challenge and mitigate fishing problems. Like we said earlier, let's get hooked. If you are interested in this investment and want to know more, please scan the QR code. We'll put the QR code for later on also. Or you can get in touch with the investment desk, and one of our representatives will be more than happy to assist you. You'll also get this in your app. So all those who are members who are going to download the app today, you'll get this information on your app. I now give it back to my project team leader, Irfan. Thank you, Mustafa. So ladies and gentlemen, distinguished guests, you have seen the presentation, and this is an official launch of Samaki International Limited. We will show you the QR code. For those who are members, you can go into the app and you will see investment desk area that you can click, and once you click on that, there will be a Google form that you will fill, and we will get back to you on the investment part. I would like to acknowledge my team who have worked tirelessly for the past 7 months to a point where we were also told that not to come home because we were coming home late during these numbers. I would like to thank Mustafa. I would like to thank our chairman who gave us his office and resources, Al-Junaid Hashim. If I can thank also Frank Machuma, who is a project expert, our financial analyst, Muslim Sachu, for this, and thank you all for listening. For any questions, we'll have the investment desk open. Thank you. Thank you very much, gentlemen. I'm sure, ladies and gentlemen, we will appreciate the efforts that this team has put in. It's been tireless efforts. It's taken a lot of time, a lot of effort, a lot of thinking, and a lot of quarreling that was not visible to anyone apart from those who attended those meetings. So I believe we can give them, like always, a bigger round of applause, please.
and I'm sure His Excellency the Prime Minister will acknowledge that once the price of tilapia starts becoming acceptable, then JIBA is solely responsible for it, and so is this evening that he graciously attended. My dear sisters and brothers, ladies and gentlemen, and my guests, like Mr. Mustafa Jeksi and Mr. Irfan Aladdin just spoke, JIBA had created an initiative to have an app that will bring everyone together. We live in a world that is filled with technology that helps everyone connect with everyone without seeing everyone. But we decided to do it different. We created an app that will help everyone meet everyone without seeing everyone, but everyone seeing everyone once a year. And hence why we have created this particular initiative of the JIBA Gala Dinner. And it is on this very auspicious night for us that we will be finally launching for the first time ever a JIBA business app that is built to bring together business owners, professionals, and also individuals who would like to express their interest in writing, interest in media. We have created a customized marketplace, and I'm not going to spoil it because the launch is quite close and it will happen tonight. So I will just give you a bit of a brief into it. You can also pay your membership from the app, and you can also sign up for Samaki International using the app. Next up, we have a very interesting presentation by a team that has come together to create energy and to help people who are working from home businesses and small businesses, to help them scale into larger businesses. It's the Sandbox team. If I can please request them to make their way forward. And I believe they have a short presentation or a video that they would like to be played. So if I can ask the media team to play the presentation, and thereafter the Sandbox team will address us. Thank you. Thank you very much. My name is Mutanza Versi, and I am the Vice Chair of JIBA. And with me today? Is Lilian Santelena Madete. I am the founder of the Injury Platform, but for today I am taking on the lead of Sandbox. 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 Just 1 year ago, same time, the month of March, we successfully held a home-based business trade fair in this same place. And that time, we had about 50 to 60 small startups. We had about 3,000 people walking through this hall. And after that event, we felt kulikuwa na umuhimu wa kuanzisha namna ya kuwezesha biashara kuenda kwenye level ingine altogether. So it was about scaling businesses to another level. And during that time, we were thinking about how can we be innovative yet impactful. And that's the time when we met with Lillian. And the question that came up was innovation and technology. Tell us the difference, Lillian. Innovation and technology. Innovation and technology. So kwa ujumla, I think tunapoongelea innovation and technology, mara nyingi tunafanya hizi vitu viwili kwa kitu kimoja. Mtu unaweza kuwa innovative na usiweze kutumia teknolojia. Kwa hiyo innovation is not just technology. Technology ni mojawapo ya enablers. Na naweza nikafafanua zaidi. Unatoka kwenye innovation,
kuna business model innovation, kuna products and performance innovation, kuna process innovation. Zaidi hapo kuna network innovation, marketing or sales innovation, na ya mwisho ni technological innovation. Aha. Kwa hiyo technology ni bridge from innovation to business in the market. Na tukiangalia sera za serikali ni kwenda digitalization kidijitali. Hiyo ndio sera. Kwa hiyo lazima sasa tuanze kuwawezesha biashara ndogo, lakini pia existing business. But also we need to help the youths from the school understand digitalization, innovation. Because Samaki International, who is doing this whole investment, there will be a point where they will need to help businesses grow as well. So let's start looking at the three aspects. What do we need to do? So the three aspects ambazo tunaziangalia, so kama JIBA na Sandbox, labda nitoe kidogo kihistoria Sandbox na kwa nini tulikuja kudesign hii curriculum. Kama Lilian, nimepata uwezo wa kufanya kazi ndani na nje, Middle East na serikali, Abu Dhabi Early Childhood Authority wana program ambayo inaitwa AJALZ. Wanachukua makampuni kutoka nchi tofauti na kuwaleta pale kufanya kazi na serikali kuweza kutatua matatizo tofauti. Pamoja na Nigeria, tunaongelea kama wanafanya kazi na National Information and Technological Development Agency. Same thing, wanafanya kazi na makampuni kutoka maeneo tofauti, lakini kuweza kuangalia ni changamoto gani wanaweza kutatua. So kwenye kudesign program ya JIBA pamoja na Sandbox pamoja na JIBA, ilikuwa inaangalia au imeangazia sehemu tatu tofauti. Moja, kuangalia wale biashara chipukizi, startups, wanaofikiria tunaanza wapi, kwa kuweza kuwasaidia kujengea, ndio hapo kuweza kuweka hizi innovation na kadhalika. Lakini sio hapo tu, tunaangalia biashara ambazo zimekuwa zina masoko tayari, ambazo ni wengi wenu ambao mko hapa. Ni vitu gani ambavyo mnaweza kufanya kwa tofauti, kuweza kuongeza masoko yenu, kuweza kuongeza process innovation, kuweza kupunguza utumiaji na at the end of the day efficiency. Lakini zaidi ya hapo tumesema kwamba wale vijana. Kwa hiyo yote tumesema kwamba tunatengeneza program kwa ajili kwa sababu tunajua kwamba biashara mko busy, ni siku tatu tunaziita startup weekend kind of programs. Kuangalia kwa wale chipukizi, tumeangalia kwamba kutengeneza program ya wiki 12 ambayo unakutana mara moja kila Jumamosi. Na kwa vijana wetu tumewatengenezea program ya wiki 6 ambayo kuweza kuwatayarishia na kujenga ile nadharia na kuweka uwezo wao kuweza kufikiria na kutengeneza biashara. Exactly. So it's about helping startups to be able to take an idea. How many of us gets idea during the night when you go to sleep? Just raise your hands. If you get an idea while it's going to bed, can I see your hands up? I like engagement. Jamani, wengine kwenye shower, au sio? Yes? So we get ideas as we move on. And how do you take that idea, put it through the process, and get it out to the market? That's what we want to do with startups. Help them move to the next level. Lakini, tunawa biashara, wakina Superdoll, right? You need to improve your processes. You need to bring efficiency. You need to go digitalization. How do you now bring processes into it? So we have a program for that. But then we thought, what about the Form 4 and the Form 6 students who leave their school and they're waiting for the results before they go to the next level? What do we do with them? And the concept of helping vijana to come into the Sandbox process so that they get some insights and are able to solve problems that the country needs to be solved as well. So with that, I think with that, Lillian, how are we going to do it? Kwenye meza zenu kuna karatasi na unaweza sign up. So kwa wale ambao mnaangalia ama unajua kuna mtu ambaye yuko nyumbani anataka kuanzisha biashara yake, please make sure that you can sign them up. Lakini pia kwa makampuni, tunasema kwamba tunaangazia
kuangalia pia innovation, sio teknolojia tu, lakini there is business model innovation, kuweza kuangalia mambo ya subscription, e-commerce, etc. kuweza kuongeza tija kwenye biashara yako. Please make sure that you will sign up. And last but not least, I believe that we have parents in the house. So in the event that you'd like to sign up your daughter, your son for our upcoming boot camps, we would love to have your name and details on that paper. Until next time, until we see you again, from us, we'd love to hear from you and we'd love to help you move to the next level. With your attention, I want to thank you, Mutanza Versi. Asante sana. Thank you very much, Team Sandbox. Now, I'm pleased to announce that we have 2 raffle tickets, raffle prizes rather. One is from Oman Air, who have very kindly sponsored a ticket to the destination of your choice, and Ethiopian Air, a return ticket to India, the city of your choice. The winners will be announced during dinner, and then you will be contacted by the representatives to collect your particular gift outside next to the photo booth. My dear guests, as you have seen that we have had some exciting projects coming up, but none of this would have been possible without the support of our partners and our members, especially, and a good special mention to our platinum partners, Superdoll, We Care, and Ashton Media. If I can please request you all to appreciate their support with a big round of applause. And I'll change my language again. Ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii kumwomba Mheshimiwa Mufti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja mbele na kutupa maneno machache, na baada ya hapa pia kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu kupokea tuzo kutoka kwa mwenyekiti wa JIBA, na pia Mheshimiwa Waziri Mkuu atuhutubie kidogo. Kwa naomba tumkaribishe Mheshimiwa Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil jalali wal ikram wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatul kiram. Amma ba'd. Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa JIBA, ndugu yangu Junaid, Mheshimiwa viongozi wote wa JIBA na wageni wote waalikwa wa kongamano hili la leo. Nichukue fursa ndogo kwa kuwa tunajua uzito wa kazi na ratiba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyobana. Amekuwa kutwa nzima katika ratiba na bado yuko katika ratiba, lakini ameweza kututhamini na kuthamini mwaliko wa JIBA. Ameweza kuvunja mengi na kuamua kuhudhuria katika shughuli hii ya leo katika usiku huu. Mimi nizungumze moja tu kidini, kuwafahamisha kongamano hili, lakini na Watanzania wote kwa jumla. Inawezekana watu hawajui dini inazungumza nini juu ya masuala ya biashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia 19 rifq fi tijarati wal harf wal ushru fi mawashi. Sehemu 9 katika mafungu 10 ya riziki yako katika biashara na ukulima, na fungu la 10, yani moja ya 10 iliyobakia
iko katika ufugaji. Haya ni maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonesha kwamba biashara ndio uti wa mgongo wa maisha ya mwanadamu. Na sehemu nyingine akasema, inna Allaha yuhibbu an yara abadahu ta'iban fi talab alhalal. Hakika Mwenyezi Mungu anapenda kumuona mja wake anasumbuka katika kutafuta riziki ya halali. Tumshukuru sana mwenyekiti pamoja na wenzake wote wa JIBA kwa kutengeneza kongamano hili ambalo tumefaidika toka mwanzo na natarajia tutaendelea kufaidika. Nichukue nafasi hii pia kuwaeleza au kusema, kwa sababu ni wajibu wangu kama kiongozi mkuu wa dini upande wa Waislamu, kwamba kuna balaa lililoingia hili ambalo linasumbua sana ulimwengu na kwetu Tanzania limeingia, la mambo ya ushoga. Nyinyi ni wafanya biashara na ni watu mnashughulika na mambo makubwa, ili eneo nalo pia mlitazame, kwa sababu Mwenyezi Mungu hili analishukia, na inawezekana Mungu akaleta balaa kubwa kama itakuwa hatukusimama vizuri. Tukiangalia historia ya nyuma, tunaona katika Qur'an kwamba Mwenyezi Mungu aliwaangamiza watu kwa sababu ya kitendo hiki. Sasa hayo walioangamizwa zamani haiwezekani kuangamizwa sasa. Jambo hilo haliko. Kama wameangamizwa zamani, ni maonyo kwa watu wa sasa waache uchafu huo. Mwisho, nichukue sasa nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aje katika jukwaa hili ili endelee na shughuli ya mambo ya zawadi, na baadaye atupe khutba katika yale ambayo ameyapanga usiku huu katika kongamano hili. Wallahu waliyu tawfiq. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuomba uje katika jukwaa. Na Mheshimiwa Mufti, wakati na wewe naye umpo na sisi hapa, naomba na kuna tuzo kwa ajili ya mufti wetu ambayo mtapokea kutoka kwa mwenyekiti wa JIBA Al-Junaid Hasham. Ndugu zangu, naomba tupige makofi yenye nguvu sana. Ndugu zangu, makofi makubwa kwa ajili ya mufti wetu. Makofi tena ndugu zangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, the stage is now yours. If we can please welcome him with the loudest of applauses, please. Assalamu alaikum. Bwana asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mbona ukimwi uko kimya? Hata hiyo mwijui? Bwana Al-Junaid Hasham, mwenyekiti wa JIBA Tanzania, pamoja na mama Al-Junaid Hasham, Mheshimiwa Sheikh Dr. Bakar bin Zuberi Mbwana, Mufti Mkuu wa Tanzania,
Sheikh Walid Alhaj, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mabalozi na wanadiplomasia mlioko hapa, makonseli wa heshima mlioko hapa pia, mzee wetu Amver Rajpa, mwenyekiti mstaafu na muasisi wa JIBA International, vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa, brass band mkiwemo. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Raza, mbunge mstaafu wa Zanzibar, wanahabari ambao mmeungana nasi, wageni waalikwa kwa ujumla wenu, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu washiriki, kwanza kabisa nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha jioni hii kuja sote hapa kuhudhuria tukio hili muhimu la uzinduzi wa programu yetu ya JIBA Samaki International, JIBA Dar es Salaam, ambayo inaenda sambamba na tukio muhimu tulioandaliwa na taasisi ya kibiashara ya Jaffa International Business Association, kwa kifupi JIBA. Lakini pia nitumie nafasi hii kushukuru sana ndugu Al-Junaid Hasham, mwenyekiti wa JIBA Tanzania, kwa pamoja na management yako ya JIBA Tanzania, bila kumsahau Sheikh Dr. Abubakari bin Zuberi Mbwana, mufti na sheikh mkuu wa Tanzania, kwa ushiriki wako katika tukio hili muhimu linaloonyesha fursa za kibiashara hapa nchini. Lakini pia jukwaa hili ni muhimu ambalo pia tutatumia kuzindua mifumo mahususi mipya ya kisasa na yenye kutumia akili bandia, artificial intelligence, itakayokuwa chachu katika kurahisisha na kuimarisha shughuli za biashara hapa nchini. Niwashukuru sana washiriki wote mliojitokeza kujumuika nasi kwenye tukio hili. Uwepo wenu ni ishara nzuri ya mshikamano na ushirikiano uliopo kati ya sekta binafsi na serikali yetu. Na uwepo wangu kwenye tukio hili kama mgeni rasmi ni kuthibitisha kuwa programu yenu inayo manufaa katika nchi hii na hasa kwenye serikali yetu. Jioni hii nikiwa hapa niwaambie tu kuwa mkuu wa nchi anajua, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba tukio hili linaendeshwa hapa nchini. Amenituma kuleta salamu kwenu nyote wanajiba Dar es Salaam, na salamu hizi niweze kuwafahamisha kuwa serikali yake inatambua mchango mkubwa kutoka kwenu sekta binafsi, lakini kwenu wanajiba, na kwamba maendeleo ya nchi hii yataletwa pia kwa ushirikiano kati yenu na serikali, na kuhakikisha kwamba malengo tuliojiwekea kupitia sera zetu, mipango yetu na mikakati mbalimbali ya kibiashara yatafanikiwa tu kwa mshikamano wa pamoja kati yenu, sekta binafsi na serikali yetu. Lakini pia naomba mpokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Philip Isberi Mpango,
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye naye ametuma kuleta salamu kwenu, na anawapongeza sana kwa programu hii ambayo sasa mnaileta nchini iweze kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini pia na taifa letu kwa ujumla. Ndugu washiriki, kama ambavyo nilivyotangulia kueleza, pamoja na mambo mengine, hafla hii ni mahususi kwa ajili ya mambo yafuatayo. Moja, kufanya uzinduzi wa programu wa kompyuta maarufu kama Jiba App. Programu hii inatarajiwa kupunguza usumbufu, kuongeza uwajibikaji na uaminifu kwenye sekta na hasa mifumo ya kibiashara, lakini vile vile itasaidia kupanua wigo wa soko la dunia kwa kuruhusu na kurahisisha biashara kufanyika mikononi kutoka mahali popote ulipo na kwenda mahali popote duniani. Mbili, tukio hili litafanya kazi ya uzinduzi wa mfumo wa sandbox sambamba na Jiba App, ambayo lengo lake kuu ni kutengeneza fursa za kibiashara. Mfumo wa Jiba Sandbox unalenga kuwawezesha wadau kupata mafunzo na elimu ya jinsi ya kufanya biashara kwa ufasaha na kujikuza kwenye biashara na soko kwa ujumla wake ulimwenguni. Tatu, tutafanya kazi ya uzinduzi wa mkataba mtandao, yaani Jiba Investment Box Desk. Mikataba hii itashughulika na utoaji wa taarifa za mifano au ya biashara kwenye sekta mbalimbali ikiwemo ufugaji wa samaki. Lakini haitaishia kwenye ufugaji wa samaki tu, pia kilimo kwa kutumia mfumo mpya na wa sasa wa akili bandia na kadhalika. Ndugu washiriki, sambamba na uzinduzi wa mifumo hiyo na maelezo yaliyotolewa hapa na uwasilishaji uliotoka hapa kutoka kwa mabingwa wa sekta ya biashara, nitoe wito kwa wadau wote, hususani ndio hapa ndani, kutumia fursa hii pia kujadili namna bora kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa katika nafasi nzuri sana kuifanya mifumo hii tunayoizindua leo kuwa chachu katika kuongeza fursa za ajira, mapato ya mtu mmoja mmoja na mapato ya taifa kwa ujumla wake. Ndugu washiriki, nimevutiwa sana na presentation iliyotolewa mbele yetu inayohusu fursa za biashara ya uvuvi nchini. Pia kusikia kuwa Jiba imeweka msukumo mkubwa katika kuwezesha uwekezaji kupitia programu ya Samaki International kupitia taasisi yetu ya JIBA Dar es Salaam kuwa ni jukwaa la biashara kuandaa mifumo ili kuvutia uwekezaji na kuhamasisha Watanzania walioko ndani ya nchi, kuvutia Watanzania waishio ughaibuni diaspora, lakini pia yeyote anayetaka kutumia fursa ya uvuvi hapa nchini kwetu. Serikali inaunga mkono kwenye programu yenu ili kuinua uchumi wetu, na sasa niwape ruhusa kwa kutumia milango ya serikali kukutana na taasisi yoyote inayoweza kusaidia programu yenu, ikiwemo na wizara yetu ya mifugo na uvuvi. Ndugu washiriki, nitumie fursa hii kupongeza Jiba kwa msukumo huu, kwani unaakisi maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Biashara. Katika mkutano wa 13 wa Baraza la Taifa la Biashara TNBC, Mheshimiwa Rais aliagiza wizara zote nchini kufanya mikutano ya majadiliano na wadau wa sekta zao, Ministerial Public Private Dialogue,
kwa lengo la kujadili changamoto na fursa za sekta hizo na kupendekeza maboresho yanayohitajika. Wakati wa presentation tumemsikia hapa Mheshimiwa Joel Mpina aliyekuwa waziri wa mifugo na uvuvi akieleza mapendekezo ya kamati ya kudumu ya Bunge, namna ambavyo wamefanya utafiti wao, namna ambavyo wamezungumza na wanaojihusisha na sekta ya uvuvi na kupata taarifa za utafiti uliofanywa kwenye ziwa letu la Victoria la kuwepo samaki na kuonyesha kuwa idadi ya samaki wazazi imepungua sana. Nyie JIBA Dar es Salaam ambao mmejikita kwenye sekta hii ya uvuvi, sasa mnayo fursa ya kuishauri serikali namna bora ya kusimamia mazao haya ya samaki ili mkakati wetu wa uvuvi nchini uweze kuimarika. Ndugu washiriki, lengo la maelekezo haya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kuwa sekta binafsi na sekta ya umma tunazungumza lugha moja katika kuinua uchumi wa taifa hili. Kitendo chenu cha kuandaa programu hii na kualika kiongozi wa serikali na kuwa hapa mbele yenu kinathibitisha nia thabiti mlionayo ya kuungana na serikali. Tarehe 2 mwezi wa pili mwaka huu 2023, Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara iliitisha mkutano mkubwa wa majadiliano na wadau wa sekta ya uwekezaji, viwanda na biashara, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ambayo nafasi hiyo iliyokutanisha wadau wa sekta ya uwekezaji pamoja na serikali, tuliweza kupata maoni mbalimbali. Lakini kupitia vikao hivyo ambavyo vinajitokeza au mara moja au mara mbili kwa mwaka, haifungi fursa ya sekta binafsi kuishauri serikali. JIBA Dar es Salaam na management yenu, tumieni fursa hiyo kuendelea kuishauri serikali wakati wote mnapoona inafaa. Ndugu washiriki, nitumie fursa hii kuwasihi kwamba hakikisheni pia nanyi mnatumia vema fursa hizi za mazungumzo kutoa mrejesho wa kazi, tafiti mliozifanya, nia yenu katika kuendeleza sekta ya biashara mnayotaka kuifanya. Ielezeni serikali kuhusu masuala mahususi ambayo mnaona ni muhimu yakifanywa kazi, yakifanywa maboresho yanaweza kuleta tija zaidi ndani ya serikali. Ikumbuke kwamba maazimio yaliyofikiwa, hususan changamoto na fursa zinazochukuliwa kwenye sekta au wizara husika, taarifa zake zitawasilishwa katika mkutano ujao wa 14 wa biashara kwa hatua zaidi. Ndugu washiriki, sambamba na kuimarisha majadiliano ya kibiashara kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, serikali imeendelea kuhakikisha kuwa maboresho yanayofanyika yanagusa wadau wote muhimu, kuanzia wafanyabiashara wenyewe. Na wafanyabiashara tunatambua wako wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wakubwa. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba kila mshiriki ananufaika na uwepo wa mipango ya serikali na ya sekta binafsi. Serikali inafanya haya kwa kutambua kuwa sekta binafsi ni muhimili muhimu katika kujenga uchumi wa kisasa, lakini uchumi ambao sasa tunaotaka ni ule ulio imara na uchumi shindani. Uchumi wa kisasa imara na shindani ni muhimu katika kutengeneza ajira, kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, na hivyo kujikwamua dhidi ya maskini. Ndugu washiriki, kwa kutambua hilo, serikali kupitia kituo cha uwekezaji Tanzania, Tanzania Investment Center, imefanya maboresho makubwa kuwezesha taasisi binafsi kushiriki katika
mikakati yao ya kibiashara, ikiwemo kupunguza baadhi ya vigezo ambavyo vilikuwa ni vikwazo hususani kwa wale wote wenye nia kuwekeza hapa nchini. Na hii ilikuwa ni pamoja na kupata cheti cha vivutio vya biashara, certificate of investment incentives. Mathalan, kama maboresho hayo iliwalazimu wawekezaji wetu kuwa na miradi yenye thamani isiyopungua dola Marekani $100,000, yani shilingi milioni 235 ili wafuzu kupata cheti cha vivutio. Hata hivyo, kuanzia mwaka jana, mwaka 2022, serikali imefanya mapitio. Kiwango hicho kimepunguzwa kwa 50%. Hivi sasa mradi wa dola za Marekani 50,000 unaweza kuwa mwekezaji ambao unaweza kupata cheti cha vivutio kutoka taasisi yetu ya uwekezaji Tanzania. Ndugu washiriki, katika hatua nyingine ya kuendana na kasi ya sekta binafsi, Waziri Mkuu ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya kuhamasisha uwekezaji hapa nchini, National Investment Steering Committee. Nimeielekeza TIC kuhakikisha mfanyabiashara atakayekamilisha vigezo na taratibu zote muhimu kwa wakati apate cheti cha vivutio, yani certificate of incentives, ndani ya masaa 24. Hivyo basi, nitoe rai kwenu jamii ya wafanyabiashara ambao pia ni wawekezaji wetu kutumia kikamilifu fursa hiyo kukuza biashara zenu na hivyo kutengeneza ajira nyingi, lakini sisi serikali pia tutapata kodi kupitia biashara hizo, ili na nyie muweze kujiongezea kipato chenu na kusaidia kujenga uchumi wa nchi hii na kutengeneza uchumi ulio imara, wa kisasa na shindani. Ndugu washiriki, natambua kwamba kila mmoja hapa anasubiri kwa hamu kushuhudia uzinduzi wa mifumo iliyokwisha elezwa hapo awali na kuona namna ambavyo itasaidia kuimarisha ufanyaji biashara. Hata hivyo, kabla ya kuhitimisha maelezo yangu, ningependa kutumia fursa hii kuzungumzia swala la kukuza fursa za ajira kwa vijana. Ndugu washiriki, nyote mtakubaliana nami kwamba serikali pekee haiwezi kukidhi mahitaji yote ya ajira hapa nchini. Hata hivyo, sekta binafsi inao mchango mkubwa katika kusaidia kupatikana suluhu ya changamoto ya ajira kupitia uhusiano na ushirikiano mzuri tulionao kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Binafsi nimevutiwa sana na mfumo wa JIBA Sandbox unaolenga kuwawezesha wadau kupata mafunzo na elimu ya jinsi ya kupata biashara, kwani miongoni mwa changamoto tunazokabili vijana wetu ni kukosa ujuzi kwa kuanzisha miradi na kufanya biashara. Ndugu washiriki, serikali imekuwa ikichukua hatua kadhaa, ikiwemo kutekeleza programu za kukuza ujuzi, ikiwemo na programu ya taifa ya kukuza ujuzi, programu ya mafunzo ya uzoefu wa kazi kwa wahitimu wa vyuo, mradi wa Building Better Tomorrow na kutoa mikopo na mitaji kupitia mifumo ya programu mbalimbali. Lengo la hatua hizi ni kuwezesha vijana wetu kujiajiri na kuweza kuajiriwa. Leo hii nilikuwa na kundi kubwa la vijana wa Tanzania wabunifu ambao pia na wao wamebuni kazi zao na tuanza kuona manufaa ya ubunifu wao. Baada ya kuwa wamebuni, tumewataka sasa ubunifu huo utumike kwa jamii yetu. Ubunifu huo nao uongezewe uwezo. Mfano, vijana 5 wamebuni namna ya kupunguza msongamano kwenye barabara zetu kwenye majiji makubwa kwa kutengeneza mifumo ya taa inayopishanisha magari vizuri, mfumo ambao tunao, lakini vijana wamebuni na wameutengeneza kwenye mfumo wa elektroniki. Nilipotaka kuwaniambie kama je, wanaweza kupanua kwa ukubwa wake tukautumia kwenye majiji yetu, wamesema ndio. Ubunifu huu wa vijana wetu ndio tunaohitaji sasa tuendeleze ili wapate kujiajiri na wapate kuajiriwa.
nitoe wito kwa JIBA Dar es Salaam, ili mradi mmeamua kufanya biashara na kufungua milango, na wasihi na nyie tumieni moja ya program zenu kupata vijana wetu wabunifu na kutumia ubunifu wao uweze kutumika na jamii yetu. Mnaweza kujikita pia kwenye programu yenu ya uvuvi, kapata namna nzuri zaidi ya mfumo wa aquaculture ambao tunautumia kwenye maeneo yetu ya maji yetu ya bahari, lakini maji baridi. Hili litatuunganisha pamoja na mipango yenu iliyonayo. Ndugu washiriki, sasa katika kuhakikisha programu hii na hatua hizo zinakuwa endelevu na kutoa matunda yaliyokusudiwa, ninayo maombi kadhaa ambayo ningependa kuyawasilisha kwenu JIBA Dar es Salaam kama ifuatavyo. Moja, tuiunge mkono serikali yetu katika kuongeza wigo wa utoaji elimu ya fedha kwa vijana ili kuwawezesha kutumia vizuri fedha wanayoipata kama mtaji wa kufanya biashara. Lakini pia wawezesheni kutumia fursa mbalimbali za kiuchumi zinazojitokeza kwenye maeneo yao. Mbili, tengenezeni nafasi kwa vijana kupata fursa ya mafunzo ya uzoefu wa kazi kwenye taasisi na biashara zenu, na hivyo kuwasaidia kujiajiri na kuwapatia ajira. Tatu, nenda mshirikiane sasa na serikali katika kuibua vipaji kwenye eneo la sayansi na teknolojia, kama ambavyo leo mnatumia mfumo wa Jiba App katika kuendesha shughuli za biashara. Serikali yenu imewekeza kwenye tehama ili kusaidia mifumo yetu kuongea na kufanya biashara ya pamoja ndani ya nchi na nje ya nchi. Tutaendelea kujisikia fahari kuwaendeleza wabunifu wanaotumia mifumo ya tehama. Tutajisikia fahari kuona programu kama hizi za JIBA Dar es Salaam ambazo tutazindua baadaye kuwa zinatumika sasa mpaka vijijini. Jitihada za serikali kupeleka mifumo ya tehama sasa tumefika kila wilaya kwa kupeleka mkongo wa taifa. Kwa hiyo matumizi ya tehama yanaweza kutumika pia mpaka vijijini. JIBA Dar es Salaam, nenda muunge mkono programu hizi kwa kuwahusisha vijana walioko kwenye maeneo haya. Kama programu yenu ni ya uvuvi, basi maeneo yote yenye mito na mifereji yenye maji mengi inafaa kuwekwa mfumo wa uvuvi. Tufanye hivyo ili walioko maeneo hayo wanufaike na uwepo wa maziwa, mito, lakini pia hata kando kando ya bahari. Ndugu washiriki, nihitimishe maelezo yangu haya kwa kuendelea kusisitiza kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua za makusudi ikiwemo kufanya maboresho ya kitaasisi, kisera na kisheria kwa lengo la kuimarisha shughuli za uwekezaji na biashara nchini. JIBA Tanzania, tumieni fursa hiyo kushauri, kuelekeza maeneo muhimu yatakayoweza kufanya mabadiliko ili tuweze kufanya shughuli nzuri. Naweza kuwa iko sheria inawafuata katika kufanya biashara zenu. Huu ni wakati mzuri wa kufanya marekebisho haya. Mnaweza kuwa mnakwazwa na maeneo ya kodi. Huu ni wakati mzuri wa kufanya shughuli hiyo. Ndugu washiriki, kwa mara nyingine natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa JIBA chini ya mwenyekiti wake ndugu Al-Junad Hasham. Alipokuwa hapa alieleza kwamba yeye anatoka lini. Mimi najua kwamba ndugu yangu natoka huko wote na mimi natoka huko. Kwa hiyo nimefurahi kuona ndugu yangu naye amekuwa mbunifu na anaendesha programu hii na amekuwa na cheo kikubwa kama mwenyekiti. Hongera sana. Tupigie makofi kwa bwana. Programu yako isiishie huku juu, tupeleka na kule chini. Kama ulivyosema pia huko unataka kusapoti, milango iko wazi. Peleka kila ulicho nacho ili watu wa kusini nao waweze kuvua. Bahari ya Hindi ipo, tuna mifereji yetu, tuna mto Ruvuma nao unatoa samaki.
katika programu pia na huko kwetu. Baada ya maelezo haya, sasa natamka kwamba niko tayari kutekeleza jukumu nililoleta hapa. Kutekeleza jukumu nililoleta hapa la kuzindua mifumo hii ya JIBA Sandbox na JIBA Intellectual Box, na kwamba sasa naomba kutamka programu hii ya JIBA App nimeizindua rasmi. Asante sana kwa kusikiliza. Asanteni sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi nichukue fursa hii kwa niaba ya wenzangu hapa JIBA Dar es Salaam kusema kwamba wito wenu tumeipokea, tumeikubali na tutafanya kila tutakachoweza kufanya kuhakikisha kwamba kazi iendelee. Dear ladies and gentlemen, may I please now take this opportunity to request Mheshimiwa Waziri Mkuu, the Prime Minister of the United Republic of Tanzania, for gracing us with this opportunity, but now he also has his responsibilities that he needs to attend to. So thank you very much. But before the Prime Minister makes his way out, can we please rise with pride and give the Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Mr. Kassim Majaliwa, a standing ovation for his time and his effort. Asanteni sana ndugu zangu, naomba makofi makubwa zielekee kwa vyombo vya dola na wenzangu wote ambao mpo hapa. Tumefika katika mwisho wa hafla hii, but before we proceed for dinner, I would like to take this opportunity to mention that a few of our members were lucky enough and honored to be able to be gifted some awards during their time as businesses. I'm just going to read out their names. And once I'm done with the list, if you can please give them a big round of applause. And they range from top 50 executives. I'll start with number 1. We had Dr. Karim Premji, who was given an award for Tanzania Top 10 Scientists of 2022. Dr. Ali Katao of Elimu Tanzania, Top 100 SMEs. Imran Karmali of GF Trucks and Equipment, Top 100 SMEs. Muntazir Hussein of Cafe Coffee, who has very kindly put his coffee shop right out there for free coffee throughout the evening. He also managed to get an award for Top 100 SMEs. Hussein Deuji of Ideal Computers, Top 100 SMEs. Dr. Abbas for an award in his work in the diabetes field. FCM, Best Travel Management Company in Tanzania. More Assurance, Best Small Organization, second runner-up Local Employee Award. Muhammad Enterprise Bajaj, Best Medium Organization 2022. Top 50 Female Executives. Sabiha Ghulam, Fatima Deuji, Atia Sumar. Top 100 SME 2019. Speak and Span Limited, Express Rent-A-Car, AutoZone Limited, Dolson Interiors Limited, Kets Tanzania Limited, Skylink Travel and Tours Limited, Sign Industries Limited, Ketsnet Limited, Simba Logistics Limited, Delphina Limited. Now you must be wondering why I'm mentioning everyone, because tonight we are announcing that for the first time ever, this December 2023, JIBA will be hosting an awards night for all its businesses, and it will give everyone an opportunity to vote for the best social media company, the best employee of the year, and the list goes on and on. So can we please honor all of those that I have mentioned with a big round of applause. And now, the winners for the raffle. We have a ticket by Oman Air,
to the destination of your choice. So I'm going to be a businessman and ask you to please download the app to qualify. So the app can be downloaded from the App Store by the name of Jiba and on the Play Store by the name of Jiba too. And the winner, well, there is no winner until you download the app, so we'll just wait for that. But we have a winner. Zainab Kasam has won a ticket by Ethiopian Airlines to India with the city of her choice. If I can please request a representative from Ethiopian Airlines to please come forward. And if Zainab Kasam is in the crowd, no, it's supposed to be for your wife only. Anyone from Ethiopian Airlines? Zainab Kasam in the crowd? Once? Oh, there she is. Ladies and gentlemen, come on, a big round of applause for Zainab Kasam, please. Ladies and gentlemen, Ethiopian Airlines are very kind to give us this ticket, and this is just the start. There is better things coming. There is greater things coming your way for Jiba. If we can please honor Zainab Kasam with a round of applause. Thank you, Ethiopian Airlines. So if you're wondering how you can win this raffle, whoever's purchased a ticket for the gala dinner was included in the raffle draw. Now, Oman Air came with a very exciting offer. A city or the country of your choice. A return ticket. And the winner for this, if I can please request the representatives of Oman Air to make their way forward, is, trust me, Jiba loves women empowerment, Sidika Versi. Sidika Versi. Uh-oh, the ticket's going. Are you here? Ladies and gentlemen, the winner for a return ticket to the city of your choice, courtesy of Oman Air, is Sidika Versi. Thank you very much, ladies and gentlemen. We have come to the end of tonight's program, but I will be failing in my duties if I would not take this opportunity to appreciate our partners, Platinum, Gold, Silver, our catering partners who have very kindly decided to cater for us on a Sunday night. Fired Up Grill, we have Subbies Desserts, we have Kekelicious, and we have Sugar and Chai. We also have Cafe Coffee, and I think I'm missing someone. Am I missing someone, Jexi? Okay, so ladies and gentlemen, please make sure you download the app. Stay updated with what's coming your way from Jiba. Trust me, this is just the start. So if I can request the top table towards my left, the right, and the center, accompanied by the Mufti of Tanzania, to please make their way forward to the buffet located towards my left. And to the rest of you, it's been a pleasure. They say a good MC knows when's the right time to put the mic down. Thank you very much. It's been an honor and a pleasure. Enjoy your evening. Naitwa Aliraza Megji, ni executive member wa Jiba. Ningependa fursa hiyo kidogo kuongelea investment desk yetu ya Jiba. Hiyo investment desk yetu imeundwa karibuni tu kuwasaidia wajasiriamali hapa karibuni ili tuweze kuongea nao fursa tofauti zilizopo hapa Tanzania, ili pia nao kuwawezesha na kusaidia uchumi wetu pia kuwa kubwa zaidi. Hiyo investment desk pia itasaidia wafanyabiashara wadogo pia wakubwa na changamoto za biashara zao, ili tuweze tukajua changamoto zao
mzima kwenye biashara zao ili kuwasaidia wapate mafanikio pia zaidi. Kwa zaidi kuhusu investment desk na opportunity tulionayo sasa hivi, ningependa kumwalika Bwana Frank. Frank yuko na sisi. Frank sasa hivi ataongelea kuhusu opportunity iliyopo, itaongelewa leo usiku kuhusu samaki. So please ningependa kumwelcome kidogo Frank. Mbali na samaki, ni opportunity gani zingine ambazo mmeziona hapa Tanzania kwa research zenu mlizofanya? Opportunities kwa Tanzania ziko mbali, right? You can start from anything, right? When we talk about fishing for one, right? Transport is another. Farming is kubwa sana Tanzania, right? Poultry. So opportunities ziko nyingi. Alafu pia kunakuaga na watu wengi hawana capital ya kufanya hiyo. So this is where the investment desk comes in, and we help you in order for you and enable you to be able to get your goals and to reach your goals and take them forward. Thank you. Yeah? Thank you very much. Okay, mimi kwa majina naitwa Frank Phineas Machumu, ni mtaalamu wa mambo ya samaki, na kwa opportunity kama siku kama ya leo, sisi kama investment desk tumeleta opportunity ya aquaculture farming ambayo kimsingi ni tuna kampuni ambayo inaitwa Samaki International ambayo kimsingi ndio inakwenda kufanya huo mradi mkubwa wa samaki ambao haujawahi kutokea kwa nchi kama Tanzania, na ni kutokana na opportunity ambayo ipo. Sisi kama Watanzania tuna nafasi kubwa katika uwekezaji wa samaki, na kutokana na data za serikali tuna soko kubwa sana la ndani kabla hata ya kuangalia soko la nje, kwa sababu kwa data ambazo ziko za mwaka huu ni kwamba tuna upungufu wa samaki wa tani si chini ya 90,000 kwa mwaka mzima. Sasa unaweza kuona ni kwa kiasi gani kama nchi tunaweza kunufaika kwa mradi kama huu ambao Samaki International imeuleta kupitia JIBA. Tumeamua kuanza na samaki kwa sababu as you know, sisi ni binadamu, tunahitaji chakula, na kama nchi sasa hivi dira ya serikali ni kuhakikisha kwamba nchi kama nchi inakuwa equipped with food stuff. Sasa katika soko, ukijaribu kuangalia soko la samaki lenyewe ndani ni kubwa sana ile kwamba, lakini pia katika hilo tunahitaji kuendeleza resources ambazo tunazo. Sasa hivi kuna kinachoendelea Ziwa Victoria, sasa hivi samaki hakuna. Kwa lazima sisi kama Samaki International tumeamua tujiengage katika hii biashara ya samaki, kuhakikisha kwamba tunarudisha ile ecosystem ya Ziwa Victoria. That is number one, ambao at the end of the day itakuja kuimprove availability ya samaki, chakula kitapatikana, tutatengeneza ajira kwa watu wengi kwa sababu ni mradi mkubwa na tunategemea tutazalisha tani 2,000 kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo ni mradi ambao unagusa nchi, unagusa Mtanzania mmoja na kuleta maendeleo kwa Tanzania. Kwa kweli sisi kama Samaki International katika soko la samaki hakuna competition. Kwa hiyo ningependa kuencourage Watanzania wafanyabiashara wote ambao wana interest na ufugaji wa samaki kwa jaribu kuangalia kwamba katika soko ambalo lipo sasa hivi currently, hata tukisema kwamba kila Mtanzania ajaribu kufuga samaki, bado soko ni kubwa sana, soko la ndani. Kwa hiyo ningeshauri wafanyabiashara mbalimbali ambao wana interest na kufuga samaki, tunawakaribisha sana kuja kufanya biashara ya samaki, na pia tunawakaribisha kuja kufanya investment katika Samaki International. Asante. Kwa jina naitwa Lilian Sechelela Madeje, ni mwanzilishi wa kampuni inaitwa Niajiri Platform, lakini zaidi hapo ni kati ya founding board members wa Tanzania Startup Association, lakini kwa leo hii hususan niko kwenye shughuli hii kama mojawapo wa wakufunzi kutoka Sandbox. Sandbox ni jumuiya ya kuangalia jinsi gani makampuni na startups zinaweza kujikuza kwa aina moja ama nyingine. Na kwa nini Sandbox na JIBA? Ni kwa sababu tumetengeneza program ya kwa pamoja ambapo tunaangalia jinsi gani tunaweza fanya kazi na startups ama biashara ndogo ndogo ambazo zinaanzishwa, lakini zaidi hapo pia kuweza kukuza biashara ambazo zimeshaanzishwa na zinaangalia jinsi gani zinaweza zikafanya innovation ama business innovation, revenue innovation ama industry innovation. Na sehemu ya tatu pamoja na JIBA tunachoangalia kufanya ni kuweza kuangalia jinsi gani tunaweza tukafanya kazi na kuweza kukuza vijana ambao wanakuwa na akili ama wanakuwa na fikra ya jinsi gani kuweza kufanya biashara, lakini sio tu kufanya biashara, lakini kufanya biashara na kuwepo na creativity, innovation pamoja na kutumia mifumo ya kidijitali. So tunachoangalia kama nilivyosema, kwa nini ama kitu gani kitachomfanya awe tofauti, ni kwamba tuna curriculum ambayo tumeitengeneza ama tumeidesign, na hiyo curriculum inaangalia
wale wafanyabiashara ambao tunafanya nao kazi. Kwa kama tunaanza na cohort ya wafanyabiashara ambao wako kwenye tunasema startup, tunaangalia ni maeneo gani wanahitaji uwezeshaji zaidi, na zaidi ya hapo kama tunaangalia kama tunatengeneza curriculum kwa biashara ambazo tayari ziko sokoni, ni kwamba ni kitu gani, kwa tunafanya diagnosis kwamba ni maeneo gani ambapo yanahitaji msaada. Is it kwenye kufikisha kuongeza soko, wigo wa soko, is it kwenye kuangalia jinsi gani wanatafuta au wanatengeneza products ya utofauti zaidi. Kwa hiyo methodology yetu ni kwamba inabidi kwanza kufanya tathmini na kuweza kwenye ile tathmini kuweza kukupa jibu la kitu gani na design gani ya ile curriculum. Kwa mimi naitwa Muslim Barwani. JIBA ni the long form ni kwamba Jaffrey International Business Association. Ni system iliyoanzishwa about kama kabla miaka zaidi ya 30 hivi, na walichokuwa wanafanya ni kwamba tunataka kuwezesha biashara. Kwa hiyo kuna business community, sawa, na sisi tunataka tufanye biashara, tuimarishe biashara, tuongeze biashara, tufanye kwamba ile route ya kufanya biashara iwe na kasi zaidi, kisiwe na kipingamizi. Kwa hiyo hii ni main ile function ya JIBA kuanzisha. Initially JIBA ilikuwa kwa ajili ya community peke yake, jumuiya. Lakini kwa baadaye tulipoingia sisi madarakani tumesema hapana. Sisi tunataka tufanye iwe open kwa kila mtu ambayo ana nia ya kufanya biashara, na biashara hiyo ifanyike kwa kila mtu. Kila mtu awe ana nafasi, anapata fursa ya kufanya biashara. Na leo ni tukio gani ambalo lipo hapa na tutarajie nini, lakini pia baada ya hapa nini ambacho tuna expect kukipata kutokana na mkutano huu ama hafla hii? Okay. Kwa leo hapa tuna networking night, gala event. Networking night ni watu wenye biashara mbalimbali kufahamiana, kujuana kwamba huyu fulani, huyu ni wa kutoka kampuni fulani, biashara yake ni nini. Unajua tunaweza tukaonana msikitini, tunasali, tunatoka, lakini hatuwezi kujua mtu ambaye anasali karibu na yetu anafanya shughuli gani za kibiashara. Kwa hiyo hapa tumesema tuweke open kwa ajili ya mtu ambaye ana nia ya kufanya biashara, aje tukutane, tuongee, tuwe tunaonana wakati huku tunafahamiana biashara zinazofanyika. Pia kuna investment schemes tulizofanya sisi na research zetu, kwamba hii hapa tumefanya research, ukiwekeza sehemu fulani unaweza kupata faida kiasi hichi, tutailaunch. Na sisi unajua biashara sasa hivi sio mazoea. Unajua zamani mtu wewe anaweza kafungua biashara. Siku hizi biashara ni elimu. Lazima ujue jinsi ya kuuza bidhaa yako. Kwa hiyo sisi hapa tunawasaidia watu, tunawaelimisha pia kibiashara. Tunawasaidia jinsi ya kutumia teknolojia, kama kuna apps, kuna social website, vitu vingi tu. Kwa hiyo na sisi tuna app ambayo tutai-launch leo usiku. Kwa hiyo tuende na wakati. Isiwe tunatumia Facebook ya Marekani huko, wakati sisi Tanzania hapa Bongo wako wengi. Sawa, kwa kumalizia sasa, tumeona uongozi wa Rais Samia na sera yake ya diplomasia ya uchumi imeendelea kuifungua nchi, investment imeonekana ikizidi kufunguka. Labda nyinyi kama wafanyabiashara, hili mnalizungumziaje na mtatumiaje fursa hii ambayo Rais Samia amejaribu kuifanya katika upande wa uwekezaji? Okay. Sisi kwa upande wetu hapa mama anasema kazi iendelee. Na sisi hapa hiyo biashara tunazo launch leo usiku zitakuwa zina nafasi, ina maana kuna mwekezaji wa nje akitaka kuwekeza, sisi hapa hiyo platform anaweza kutumia kuwekeza Tanzania. Itatusaidia kwenye uchumi wetu, itaongeza kwenye biashara zetu za ndani, na ile hofu ile pia ya kufanya biashara huku Tanzania tunataka tuimalize, isiwe tena. Mtu kutoka nje awe free, ajue kwamba this is a friendly country, tunaweza tukawekeza bila tatizo. Okay, kuna guideline tunahitaji, hawa wapo, watatusaidia, watatufacilitate.